Shabiki sugu sana huyo. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Yusta ama Miss Powers. Yusta ama Miss Power. Yes. Naam, basi tunaona umeweza kuishikilia bendera ya kikosi cha artillery. Sijui unataka vipi wewe? Hii bendera daima iko juu. Kwa maana sisi ndio washindi tulioteuliwa na Mungu tangu zamani. Tangu mchuano uanze. Hawa ndio mabingwa tetezi. Gunners, artillery all the way. Bila shaka fan namba 1, shabiki namba 1. Mazungumzo ya Gunners wao. Amesema naitwa nani? Miss Power. Nasema nani? Miss Powers. Hebu iseme kwa madaha. Kwa majina anajulikana kama Miss Powers. Bila shaka. Miss Powers representing wana Gunners, yani the defending champions. Naam. Jukumu itakuwa kulitetea taji. Nafahamu kwamba kutetea taji si jukumu rahisi. Ni jukumu gumu sana. Ngumu sana. Kuliko lilivyo champions and then defending the title that you already have. It's never easy. There is a lot of pressure. There is a lot. People expect so much from the team. So much, definitely. Yeah. Na watakumbuke pia mkufunzi wa artillery Sergeant Kieti, lazima he has to put in bank that defending is not easy. Lazima aweze kusibuni mbinu ambazo zitamfanya aweze kuhifadhi lile kombe ama taji. And still looking at Kahawa Garrison, going up against defending champions is even harder. It's never easy to go against defending champions. It is. Because already this team has won it. They have gone to the finals, secured victory, they have the title, and theirs is eyes on the prize. So pia nyinyi mko na eyes on the prize, but mnaona kiasi au wana nguvu sana. So it's never easy for both teams. It's not easy to defend the titles. Neither is it easy. It's not easy to retain the title. And it's not easy to go up against the defending champions. It ain't, and it has never been. Mtazamaji, tuko katika Ulinzi Sports Complex, ikiwa ni mchuano wa finali kitengo cha kinadada, bayana ya timu za Artillery Brigade na kikosi cha Kahawa Garrison. Artillery Brigade ambao pia ni bingwa mtetezi wa taji hili, wakati waliweza kulinyakua jijini Mombasa mnamo mwaka 2019, immediately just before corona. Naam, waliweza kuwa bingwa watetezi, waliweza kulitoa taji hili. Naam, unazidi kupata matangazo ya moja kwa moja kutoka Ulinzi Sports Complex hapa jijini Nairobi. Ukiwa unapata matangazo ya hewani kupitia kwa mitandao ya kijamii, Facebook, YouTube, ikipeperushwa moja kwa moja na Mwanamudhingi na runinga ya Look Up. Vile atatueleza unaweza sikia wapi matangazo ya moja kwa moja. Nasema kwamba ukienda kwenye televisheni, kwenye runinga, utafute tu Signet, Look Up TV and Muthingi TV. Hizo ni station mbili, Look Up TV, Muthingi TV. Unaenda Signet, unaenda Go TV, pale Star Times, unatazama, unatafuta Look Up TV na unaipata, unaweza kuona mechi hizi, mchuano yote, finali. Na pia hatujawachwa nyuma katika mtandao wa kijamii kama ulivyosema. YouTube iko. Tumeona link wewe. Umepata link? Link pia mtazamaji nafikiri amepata. Up to date. Hata mtazamaji tu akienda pale Look Up TV ama Muthingi TV ataipata link. All the games that have been played, the games that are yet to be played, the games that have just been played. Remember, this tournament kicked off on 7th of November. Semekuwa makali, 7th of November, today being the 15th is the last day. So it's even bigger, it's even better. Finally haikuangi rahisi. Bila shaka. Haikuangi rahisi. Bila shaka. Na tukukumbushe tu ni watangazaji wako. Naam. Watangazaji wako Kangeni, Miss, kumbuka ni Miss. Ni Miss Kageni. Naam. Sijui kama wamesikia, ni Miss Kangeni. Una agenda ipi jamani? Naam. Agenda ni gani? Langu jina nimengoja sana uliseme lakini umesahau. Mtangazaji useme tu kwa madaha shida yako. Shida ni nini shida? Malizia. Shida. Asante sana.
Bila shaka mtangazaji mwenzetu Chacha, senior reporter wetu wa Look Up Television, ataweza kuungana nasi anytime from now. Anytime from now, Robert Chacha has just made his presence aware. So we will be able to link up with him and have this interaction. Pia aweze kutujuza kuhusu finali. Huku tukiona wana Kahawa Garrison wamekuja na kikosi chao pia ili washabikie wenzao katika finali. Ambayo nanga. Bila shaka we are predicting to watch a very tough match here between not only in the pitch, not only in the court, but pia kutakuwa na upinzani mkali sana wa makelele ya mashabiki. Unaweza kuona kwa umbali washaleta bande yao, wana bendi yao. Tushaanza kusakata. Naam. Vile vile pale katika Ganasa kuna mmoja wa fans ambaye ni shabiki sugu kabisa, namjua mimi. Anaitwa Sergeant Belio, ambaye kwa mambo ya ngoma haya najua pia Kahawa hawatakuwa na kazi rahisi. Itakuwa competition. Remember the final mashindano makali. Mtangazaji mwenza, remember finali ni mchuano wa farasi wawili tu. You are either with me or not. Now. It's either you win it or you don't. Farasi ni wawili tu. And you don't win in the second position. But lazima tukue tu na mshindi. Mwana artillery alikuwa ananieleza wamekuja kwa sababu ya results moja pekee yake. Ameniambia mawili. La kwanza ni kushinda. La pili ni kushinda. Sasa sijui ni gani, sijui anamaanisha nini. Ama kushinda. Naam. Mambo ni kama haya. Katika uga wa Ulinzi Sports Complex ndipo mashindano haya yanafanyika kuanzia tarehe 7 mwezi Novemba mwaka huu mpaka leo tukifika kikomo. Tumefika kikomo. Kilichokuwa na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Naam. Tunangoja mwaliko. Imekuwa katika hai kabisa uhai wa mashindano, lakini yameisha sasa. Leo ndo siku ile. Tulikuwa tumengoja sana finali ili tujue nani atafika, nani ataweza kufika katika finali, na tukajua hapo jana katika semifinali, na hii leo itakuwa sasa tamu zaidi. Tamu sana. Usikose. Ukosaje jamani? Usikose. Wanajiandaa tu hapa. Naam, basi mtazamaji, msikilizaji, kwa muda usiokuwa mrefu tutaweza kuungana tena mimi na mwenzangu tuweze kupata angalau tama la maji. Ama namna gani? Tutaweza kuwajuza. Naam. Alamsiki.
shwari kabisa. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Kiwanja kinanoga kabisa, tukiwa tunaisubiria fainali ya kinadada Artillery versus Kahawa Garrison. Katikati mwa uwanja Kahawa Garrison team Mensa wakipiga mbwembwe zao katika kuhakikisha wanautumbuiza umma na vile vile kujibamba wenyewe. Asante sana. Basi wana Look TV. Look TV, asante sana Look TV. Asante sana Look TV. Hawa ndio mashabiki wa Kahawa Garrison. Songeni. Kwa Look TV huko. Tuko mubashara. Sawa, angazia hawa. Yo, mashabiki wa Kahawa, sio mpaka jina. Asante sana. Pale tunaona timu Kahawa, timu Embakasi. Kama unajiunga nasi sasa hizi, hii ni finali. Karibu sana kwa finali ya siku ya leo, ambayo wana Embakasi wanakutana na wana Kahawa. Ukiangalia mashabiki wana Kahawa wanaingia uwanjani wakisalimia wana Embakasi. Hii ni finali ya Bora Cup upande wa kinadada, ukipenda service women or service members. Thank you so much for those who are available this special day. Karibuni sana. Tujienjoy siku ya leo. Thank you so much. Nikiangalia pale kuna Yese muamuzi wa katikati wa uwanja. Asante sana. Karibuni kila mtu. Timu ya Embakasi, timu Kahawa, ikiwa finali ya kinadada au service members. Leo kitamulika leo. Watazamaji,
tunaweza kuwasomea hii itafunguliwa na hawa. Tunaweza kuwasomea lineups za timu zote mbili, ikiwa ni mechi ya fainali kati ya wanadada wa Artillery Brigade na Kahawa Garrison. Tunaanza na wanadada wa Kahawa Garrison. Nambari 4 mgongoni, Sergeant Priscilla Karungo, hali maarufu kama Portable. Nambari 12 mgongoni, Sergeant Ruth Wangoi. Nambari 9 mgongoni, Dorothy Muchuma. Nambari 13 mgongoni,
Asante sana kwa kukubali kusaidia timu na kuzipiga tishi kucheza fainali. Sasa tunaingia katika mtanange wa lineup ambapo tutaanza na timu ya Kahawa Garrison. Namba 4 mgongoni Priscilla Karubo Portable. Namba 12 mgongoni Saidi Wangoi. Namba 3 mgongoni Tokopi Mchuma. Namba 13 mgongoni Melina Tefuko. Namba 9 mgongoni Mimi Jeruto. Namba 5 mgongoni Fred Jejesh. Chelule ndiye mfungaji wa mabao mengi sana katika upande huu wa Gunners. Bobadia Irene Miti, Senior Ghana Sara Wasike, kumbuka mtazamaji, Sara Wasike ndiye nahodha wa Gunners. Sergeant Sugut Lydia, Senior Ghana Jacqueline Cheseret, Senior Ghana Irene Ndenge, Sergeant Emmanuel Kieti, team manager. Senior Ghana Musa Munyasia ndiye coach.
Sergeant Chepkorir, technical advisor. Bobadia Omolo, assistant coach. Together. Vile mtazamaji, kuna tutaweza kuwapatia waamuzi muda huu ili waweze kuanzisha mechi. Mechi ya finali ya artillery dhidi ya Kahawa Garrison ya wanadada imeweza kufunguliwa rasmi na Lang'ata Garrison Commander. Bila shaka ni makelele, mbwelo, nderemo vya wana Artillery Brigade ambao ni bingwa mtetezi wa taji hili.
Remember, these are the finals of the women's side. Artillery Brigade going head-to-head against Kahawa Barracks and already taking the lead. Every moment of that. Team Embakasi taking the lead. From the energy, you can just tell it's the finals, and this kind of it. The penalty spot, yes, they manage. Take the tally to 2-3. Match just kicking off right about now for the finals of the women's. Artillery Brigade going head-to-head against Kahawa Barracks. Can it get bigger and better than this? Oh no, it can't. And of course the finals that is coming up for the men. Still something that Look Up TV and Muthingi TV will be streaming live. And of course on our social media platform, YouTube, Facebook, we will be going live, giving you all the latest coverage and updates of this particular tournament. Kahawa Barracks. Yes, they respond. That is Faith Jabet, aka Beroi. Anakosa nafasi ya wazi. Anakosa kabisa. I even thought it was a score, so how is that possible? How is that even? Unajiuliza kiaje? Bora anakosa nafasi ya wazi. I thought it was a score then. No. Yeah, it looked so easy to score than to lose. Look at that. Wasike. Oh my goodness. La haula. The captain of the team, Sarah Wasike. Kwa mpigo tena. Kwa mpigo. Kiongoza sasa. Mabao yakiwa 2-4 bila shaka, ikiwa in favor of the champion ambaye ni the Gunners. Anasakamwa. Mchezaji wa Kahawa nambari 4 mgongoni ambaye anajulikana kama Portable. Naam. That's Priscilla. Naam. Sergeant Priscilla aka Portable. Mimi nakwambia umewajua sasa, nakwambia yani. Napata bao. Amekosa. Wana-artillery wamefurahia sana. Embakasi team. Ikiwa ni manne dhidi ya mawili. Unajua kwamba ni finali in favor. Mbio na kasi na makali. Naam. You can sense we're in the finals. You can just feel it. Look at that. She misses, but they try again. The defense is stronger. Anamshika tu akiwa hapo. Lakini anarejea. Mchezaji nambari 9 mgongoni, mchezaji wa Kahawa Dorothy Mchuma. Vile ni mchezaji ambaye ligi na kabla ya kujiunga na kikosi cha kijeshi aliweza kuwa mchezaji wa timu ya Cereals, aliweza kuwa mchezaji kama nahodha wa timu hiyo ya Cereals, ndiposa akaweza kujiunga na askari ya kijeshi. Caroline Temko analifunga
bao. Wakipelekana sako kwa bako, sasa ni pointi moja tu. Wanarudisha kwa kasi, lakini mabingwa watetezi Sara Wasike. Nahodha wa artillery. Muchuma. Hatari Muchuma. Amesakamwa. Anapatiwa kadi ya manjano. Mimi nakwambia it really is a final. It is a final. You can just sense it. Hii ni finali kabisa. Piga bao. Anapiga bao. 4-4. Yaani mchezo umeanza kwa mbwembwe za aina yake, ikiwa ni Team Kahawa versus Team Artillery, ambapo mabao ni 4-4. Artillery 5, Kahawa 4 sasa. Narudisha pole. Kwa kimombo tunasema very slowly. Look at that. So they try to bring it back, and of course Dorothy Muchuma tries to make a score out of it. Can she manage? Muchuma again. Muchuma hands it over. No way. Perfect shot to Kerubo. But they didn't manage to bring something out of it, unfortunately. Still in the danger zone of artillery. Still in the danger zone. Look at that. Kerubo! Kahawa Garrison 5, Artillery 5. Artillery Embakasi 5, Kahawa Garrison 5. Wamboi, you realize even though it's a ladies game, but the tempo is just very high. One thing I've realized about these ladies, every team wants to win, and every team is ready to win. The game is so competitive, as in they're going equalizing. Hapa ni the best team win. Well, I concur with you. May the best team win. But sometimes lucky teams win. Lucky teams win when good team or good opponents do not do the right thing, especially when they have so much or too many turnovers. But I'm sure the best team today will win. And then ukiangalia venye game imeanza, how the game has just started, it shows that every team had prepared for this, because apparently it's a final, so every team had prepared for this, and they're so they're so ready to show the other team that in as much as mko hapa finals, PSC tuko hapa finals. So apparently it's getting heated up, and both teams should be worried about the other one, because apparently it's not an easy task. They have to show what they have. Bila shaka hizi timu zote zilikuwa zimejiandaa vizuri kabisa kwa shughuli yenyewe, manake kama nilivyokueleza pale awali, wanapopata muda wa kufanya mazoezi wanautumia muda huo vizuri kabisa, na ndio sababu naona viwango vya mchezo viko katika hali ya juu kabisa. Na licha kwamba huu ni mchezo wa kinadada, lakini tunaona kasi, nguvu iko juu kabisa, na wala hamna pande yote inaoneshana labda kulegea ama kuchoka ama kukata tamaa. Manake ni askari, ni wajasiri, ni wakakamavu, na nidhamu yao ni ya hali ya juu kabisa. Labda kama ingekuwa ni timu zingine ungekuwa unaona labda migogoro ya aina fulani, lakini kama askari unapata wako katika hali safi kabisa. Nidhamu iko juu, mchezo, kila kitu kiko katika hali sahihi kabisa. Mashabiki wa Embakasi mpo? Embakasi mpo? Embakasi mpo? Embakasi mpo? Embakasi Garrison mpo? Safi kabisa. Kahawa Garrison mpo? Safi kabisa.
Basi hapo timu zinapata ile inaitwa timeout, ambapo inakuwa huwa ni muda mdogo kidogo, labda wa sekunde kidogo ama dakika moja, angalabu mkufunzi kuweza kuona kama atabadilisha mbinu ama timu itaendelea na zile mbinu iliyokuwa ikitumia pale awali. Manake kumbuka, huu ni mchezo wa kasi kabisa, na unapokosa kutumia nafasi zako vizuri, unapata unajiweka katika hali ya kupoteza mechi. Unasemaje basi mwenzangu? Alafu sijui kama watu ama I don't know if you realize the viewers that apparently when the game is being played it's all about scoring and it's all about the teams that are being ama the teams that are inside here. Alafu kitu moja nime notice na watu, you cannot realize that hao watu ni mapolisi, by the way. You can realize that they are the army. You can realize because apparently how they're playing, you may feel like these are the like people have been in the field for the longest time. So when they do their thing, wanasahau kama mimi ni angani colonel ama mimi ni nani, and they get in the field. Haya, nafikiri labda ni kwa sababu umeanza kuona michezo ya majeshi hivi karibuni, lakini acha nikuhakikishie wachezaji wazuri kabisa taifa hili huwa ni Kenya Defence Forces, kutoka kwa riadha, ndondi, kambumbu, handball, volleyball. Majeshi huwa ndio wachezaji wazuri kabisa, kwa sababu kama vile nilivyokueleza pale awali ni kwamba huwa ni wakakamavu na motisha wao huwa uko juu kabisa, na ndio naona hata mashabiki wao wanajaribu kuwabeba katika zile mbwembwe zao ili waweze kuhakikisha wanafanya kinachostahiki. Na katika jeshi huwa hatuna nafasi nyingi ya makosa, huwa tunafanya kinachostahiki tangia mwanzo hadi mwisho. And what you realize about these teams is that in as much as they are in the finals, they are very fit. Kama kuna kitu moja umenotice, they are so fit, they are very fit. And hapo venye nimekwambia tu is the best team win. Hii itakuwa ngumu. Kweli bila shaka itakuwa ngumu kabisa, manake unaona wanafunga huku, wanafunga huku, yani mbinu zote ziko sawa. Wajua huu mchezo wa handball wakufunzi ni wale na wamehudhuria darasa moja. Anachezewa visivyo mchezaji Dayo anachezewa visivyo. Wanapata bao la saba, anakufanya mambo kuwa sare. 7 artillery, 7 Kahawa Garrison. Basi mwenzangu, kama nilivyokuwa nikikueleza, kusidi uone mbinu zote zinaingiana ni kwa sababu wakufunzi wote wamehudhuria darasa moja. Ninaposema wamehudhuria darasa moja ni kwamba zile clinics za handball wanazoenda ni zile. Hivi basi unapata kila timu ama timu zote ziko na mbinu sawa na zile zingine, na hapa unachokihitaji ni kupunguza makosa na kutumia kasi ya juu kumliko mpinzani wako. Ukifanya hivyo basi unakuwa katika nafasi nzuri sana ya kushinda mchezo. Wakati huo msikilizaji, mtazamaji, napenda kutambua uwepo wa General Manager Look Up TV pamoja na runinga ya Mudhingi, David Mbatia. Karibu sana manager katika Ulinzi Sports Complex. Jisikie uko nyumbani. Ikiwa ni kipindi cha mapumziko, time out, wanaweza kupata ili kwamba waweza kupata angalau tama la maji, vile kubadilisha ujuzi kutoka kwa wakufunzi wao. Unazidi kutupata tukikurushia matangazo ya moja kwa moja kutoka Ulinzi Sports Complex, ikiwa inarushwa katika mitandao ya kijamii Facebook, YouTube na television Mudhingi pamoja na runinga ya Look Up
ikiwa ni mimi mtangazaji wako Shida pamoja na Kangeni, my partner here. Miss Kangeni papa hapa. Kangeni. Naam. It's Sarah Wasike again, nahodha wa timu ya Ganas ambaye anafanya mambo kuwa 9 dhidi ya 8 ya Kahawa. Kahawa Garrison, Kahawa Garrison wanafanya mambo kuwa 10 kwa 10. Kahawa Garrison wanafanya mambo kuwa 10 kwa 10. Artillery 10, Kahawa 10. Viwango vya juu kabisa vya mchezo huu wa handball, ikiwa ni fainali ya kinadada kati ya Kahawa Garrison na Artillery mwaka huu wa 2022 hapa katika uga wa Ulinzi Sports Complex. Viwango vya michezo viko hali ya juu kabisa. Uga wenyewe usisahau kwamba ni wa ngazi za kimataifa. Kwako mtangazaji mwenza Shida. Mtangazaji mwenza, tukumbushe tu labda kama kuna mtazamaji anaweza kujiunga nasi wakati huu kwa sababu ya mavazi ambayo hizi timu zimeweza kuvalia. Kwanza labda nianze na hii nukta ya kwamba mbinu za timu zote ni sawa, wachezaji wote wako katika hali sawa kabisa, na ndiposa unaona pande hii kifunga, pande ya pili vile vile wanafunga. Kahawa Garrison wanapata rushwa la tuta. Nipe nikupe bila shaka. Anakosa kabisa nafasi ya wazi Dorothy Mchuma anakosa nafasi hiyo ya tuta. Kama ulivyosema ni nipe nikupe. Hata ndio nilikuwa namueleza mwenzangu hapa, mchezo ni wa kasi kabisa. Ile timu itakayofanya makosa machache na itakayokuwa na kasi ya juu na kuweka ulinzi wao vizuri ndio itakuwa na nafasi nzuri ya kushinda shindano lenyewe. Naam, basi kama anavyokueleza ni nipe nikupe, kula na kulipa. Linafungwa alafu tena linafungwa. Anafunga Kahawa, anafunga Artillery, anafunga Kahawa, anafunga Artillery. Imekuwa the business of the day ama namna gani? Kabisa, nipe nikupe, sako kwa bako, tunapelekana tu moja kwa moja, sasa ikiwa 9 na 10 kwa mabingwa watetezi. Tumeweza kumuona mchezaji nambari 9 mgongoni, mchezaji wa Kahawa Garrison, Dorothy Mchuma, jina la msimbo Doro, ameweza kutupa tuta, ameweka tuta nje. Mtangazaji mwenza, unaposikia jina la msimbo ni nickname, yani katika Kenya Defense unapata vina vya lugha ya Kiswahili bila shaka. Yani hapa ukija kuja na kalamu, daftari, andika maneno mapya yale ambapo ulikuwa hujasikia moja kutana nayo, na hapa bila shaka unatoka na shahada ya lugha ya Kiswahili. Doro sema kwamba kutoka na nickname ya wanajeshi, huku tukiona kwamba Kahawa Garrison wakijaribu angalau kupata alama namba 15. Halijaweza kuwa bao. Wanarudisha kwa kasi sana, huyu Kerubo. Chini Kerubo. Vipi Kerubo? Akaona za kutashinda. Lakini second half ndio. Hapa tunasema ahlan wa sahlan wa marhaba, yani hapa kila kitu barabara kabisa. Kahawa wanapata tuta kwa mjibu wa mchezaji Karani, Kahawa Garrison. Diana Karani katika wavuni bonge la tuta. anafanya mambo kweli.
ikiwa sasa 10-11 kupitia mkwaju wa penalty. Inapokuwa ni football tunasema penalty kick, lakini katika handball sababu ni mchezo wa mkono tunasema rusho la tuta, manake mpira unarushwa. Tuta ndio penalty. Kumbuka kwamba ni fainali za vipusa ama ukipenda kinadada, huku ikiwa mabingwa watetezi Artillery Brigade wakienda dhidi ya mahasimu wa Kahawa Garrison, ikiwa fainali moja kali sana inayopeperushwa moja kwa moja kupitia runinga ya Lookup TV na Muthingi TV. Pia katika mitandao ya kijamii utaweza kupata link ambayo unabonyeza ili kushuhudia mechi hii na kuweza kuitazama. Basi mtangazaji mwenza wa Mboi, kama nilivyokuwa nikikueleza, ile timu inafanya makosa machache ndio inajipatia nafasi nzuri ya kushinda mechi hii. Kama unaona sasa Kahawa Garrison kwa mara 4 mfululizo hawajafunga, wanatupa mipira nje, lakini Artillery wanapopata nafasi zao wanahakikisha wanazitumia vizuri kwa kutia kimiani mabao yao, na ndio unaona msimamo wa mabao sasa, Artillery 12, Kahawa Garrison 10. Unajua kwa wakati huu hii game kijua unaona ni finals. So apparently most of them are playing because apparently they want to make their team proud. So wakianza kucheza na ile tension ya wenyewe wameanza kutuscore, wametushinda na 2, itakuwa ni ngumu sana wao kwanza kurecover. So they have to relax kwanza, wajue pia wao wamefika kwa finals, no waendelee na game vizuri kama venye ilikuwa inaendelea. Like tulikuwa tunaona kuna mahali wanafika wana draw, but sasa wameanza na ile tension ya enyewe tuko finals, sasa tutaendelea aje? So they have like lazima wacheze kwanza, na lazima wakuwe na ile kurelax ndio waweze kushinda. Nakumbuka team Artillery ndio mabingwa watetezi, hivi basi wanajua namna ya kushinda, hususan wanajua namna ya kucheza mechi za fainali kwa sababu wamekuwa hapo kwa kipindi kisichopungua ama kwa mara kadha, na wakifika katika mechi kama hizi za fainali wanajua mambo ya kufanya, namna ya kushambulia na kuweka ulinzi, ukipenda defense. Hivi basi wako na uzoefu mkubwa kabisa, lakini Kahawa Garrison kumbuka ndio challengers. Tutasubiria tu kuona mambo yatakuwa vipi, lakini ukiangalia sasa mabao ni 14-10. Hapo tayari kuna diff ama tofauti ya mabao 4. Alafu kitu kingine wanafaa ama kocha anafaa notice ni eti rival team ama hao wenye wameongoza hao Kahawa wako na ile speed, lakini hao wasipoweza kukava hiyo speed watashindwa. Alafu kitu kingine nimenotice, wamejua mahali watakuwa mahali watawashikia, because apparently wamenotice hawa watu ikifika ni kwa goli yao wana relax, lakini ikifika ni kwetu tunakimbia. So kocha anafaa notice eti lazima kuna mahali na lazima waambie story na speed na waambie story na defense. Hiyo tu ndo wanakosa. Game, it is bigger and better. What the hell? What the hell? Beautiful save, Artillery. Very, very beautiful. Fashionable play from the defending champions. Sensational. Sensational. I'm loving this game, I tell you. I'm loving this game. The beauty of the game. The beauty of the game is just to make a score out of it. Basi
mtangazaji mwenza wa Marion, unaona sasa mchezo umekuwa ni wenye kasi kabisa, mbinu zimekuwa za hali ya juu kabisa. Mabao Artillery 14, Kahawa 11, lakini sasa wakufunzi inabidi waite timu zao nje angalabu waweze kuangalia ama kuona kama wanaweza kubadilisha mbinu, angalabu waone kama wanaweza kupata ushindi. Manake mechi hii, kumbuka, it's anyone's game. A diff of 3, it's a very minute margin, so it's anyone's game so far. Nasema kwamba mpaka mwisho ndio utaweza kujua nani mshindi, huku Artillery wakisherehekea sana na kuwashangilia tu wenzao ili kuwapa motisha muhimu sana. Bila shaka Artillery sasa ndio wanaonekana kuwa na ile nguvu ya kushangilia, lakini Kahawa Garrison wako tu, nafikiri wanasubiria kidogo, alafu labda kipindi cha pili ndio waweze kutoa zile mbwembwe zao. Lakini kumbuka cha msingi, Artillery walikuwa wamejiami kabisa, walikuja wakijua ndio mabingwa watetezi, hivi basi walikuwa wamejiandaa kabisa kwa shughuli nzima. Kweli. The energy of the finals can be felt. This is all aired live on Lookup TV and Mudingi TV, and of course you can find this on Signet, Go TV, Star Times, Lookup TV, Mudingi TV, and of course our social media platforms. That's Lookup TV and Mudingi TV on Facebook and Twitter and Facebook and YouTube rather, where it's streamed live, and of course Twitter panel we give margin continues to widen now with 4.1150. Sure. Mtazamaji, if you are not here, sijui utakuwa wapi. The love of the gamer, the beauty of the finals, yani utamu wa mechi ya finali, ama namna gani mtangazaji mwenza? Mambo ni kama hayo, nasema kwamba ni finali ya kukata na shoka, makali yakinolewa, kuna pamba moto, hapana na wanyima. Artillery uchoyo, dada wewe mchoyo sana, unamnyima alama. Hajapendezwa hata kidogo. Mwana Kahawa Brigade wanarudisha kwa kasi mno, huku Kerubo akiwa na mpira wakielekea pumziko. Wanaelekea pumziko huku alama zikiwa 11 dhidi ya 16. Artillery wakijipa tu motisha, mabingwa watetezi hao wakiongoza kwa alama 16. Mambo ni kama hayo katika finali ya kukata na shoka, finali kali sana. We call it the finals of the Bora Cup Chief of Defense Forces Tournament, Bora Cup Tournament 2022. Things are just like that, bigger and better, with of course another major finals coming through for the men's side. Artillery Brigade still going to take place, and we'll be catching all the latest updates as it unfolds for that particular match of Artillery Brigade versus Nairobi. That's the last game of the tournament. Be sure to catch all that on Lookup TV and Mudingi TV, and then the closing ceremony where there'll be the presentation of awards and trophies. These are the finals. You can definitely feel the energy, you can feel the oomph, you can feel the heat of the tournament, with the scoreline lying at
11, 16, and of course, at this point, we can't determine who are going to take this away. We can't really say who are going to emerge the champion. Can Artillery Brigade successfully, powerfully defend their title and just retain it? Or will Kahawa Barak just come from behind and equalize and even take the stage and emerge as the champions of the Bora Cup 2022 for the women's side? That is to be determined when we resume shortly after the half time, after the half break. Mambo barabara kabisa, mambo shwari, mambo bam kabisa. Katika uga huu wa Ulinzi Sports Complex, ukumbi wa kindani, mchezo ni wa handball. Kinyang'anyiro ni cha Defense Forces Handball Championships, ambapo ni Bora Cup, ambapo finali ya kinadada ni kati ya Artillery na Kahawa Garrison, ambapo Artillery ukipenda Embakasi wako na mabao 16, Kahawa Garrison 11. Kipindi ni cha mapumziko, timu zinasubiria kuingia awamu ya pili ama kipindi cha pili, ambapo ndicho kitakuwa kipindi cha lala salama. Kumbuka bado ni mapema kumbashiri mshindi. Bado ni mapema kumbashiri mshindi. Tutasubiria kipindi cha pili, kipenga cha mwisho, ndio tuweze kumfahamu mshindi ni nani. Mtangazaji mwenza wa Mboi, kama nilivyokueleza ama kama unavyojionea, licha kwamba ni kinadada wanacheza, lakini kasi, nguvu iko juu kabisa. Unaweza kufikiria ni wanaume, na hiyo ndio kazi yetu sisi wanajeshi. Sisi ndio huwa tunafaa kuwa na ile highest level of fitness in the country, na hilo linadhihirika kwa wachezaji wetu wanapojitosa viwanjani. Ama unasemaje mtangazaji mwenza wa Mboi? Hapa ni kweli, by the way nime notice that most of them are so fit. Alafu in as much as tukiondokea ile fitness ama tukiondokea kuwa defense forces ama nene, people like in this game they came with the mentality that they're in the finals. Unajua, acha nikwambie, unaona game ya kwanza kuna venye nyinyi hu relax mnasema tuko na games kama 10 hivi. But sasa kwa hii wanajua it's either we do or we die. So lazima kuna ile mentality ya hii ni finals, lazima watushinde. Alafu kitu kingine nime notice kuna ile team iko ile team inakaa sporty. With the look of things unazisema kuna ile team iko sporty, and it's between team Kahawa na team Embakasi. It's the finals, in the elite finals. Ana matete tete kila moto ana matete, hata meme nina matete, hata wewe una matete. Tete Kahawa yetu ina matete, Embakasi ina matete, kila moto ana matete. Tete tuimbe wote, sisi majeshi tunapendana, tunapendamani. Tete wakubwa wetu wameketi pale wanaenjoy tete shida wetu mtangazaji, tunakupenda. Tete azama ananyonya. Basi mtangazaji mwenza wa Mboi, vile ulivyoona hali ya fitness ya askari wetu akina dada, je, kazi hii unaona unaiweza ama la? Ikikuja ni kulinda nchi, wacha nilindie tu kwangu. Ikikuja ni kucheza pia naogopa kuumia. Alafu nimenotice pia wao wako na ile kujituma, wako na ile passion. And I think ama mkenda training kuna mahali mnaambia ngo uchuzi ile game unataka, ama tu unaambia unaingianga tu kwa jeshi, unajua naweza cheza handball, naweza cheza basketball, ama how does it happen that unajua ile game unaweza cheza? Kumbuka wakufunzi wetu ama instructors wetu kule katika mafunzo ni watu waliofunzwa
wanajua namna ya kutoa ule uraia na kuingiza askari. Na vile vile ningependa ukumbuke tena katika jeshi tuko na wakufunzi waliohitimu tena wa ngazi za juu kabisa. Kama utakuja jeshi labda upendezwe na mchezo wa aina fulani, wale wanakupika, wanahakikisha unaiva, alafu sasa ukiingia kwenye viwanja kazi yako inakuwa ni kufanya mambo tu. Lakini hata hivyo kumbuka, wanajeshi huwa tuna ajiri wale wakimbiaji walio wazuri kabisa, wachezaji wa mpira, wachezaji wa kuogelea, yani ukipenda michezo yote ile huwa wanaajiriwa na kujiunga na jeshi. Lakini japo utaingia bila kujua kucheza mchezo wa aina yote na uoneshe ile interest, basi unapikwa na kuiva na kupakuliwa kwenye viwanja. Ndio sababu unaona ushindani wa pande zote unakuwa uko katika hali ya juu kabisa. Mtazamaji wa Look Up TV na Muthingi TV, we are coming live from Ulinzi Sports Complex, and as you sing, the way you sing in this field, it's all about the defense forces. It's a handball finals for the Embakasi ladies and for the Kahawa Garrison ladies. We are coming live, and we are live on Facebook. That's Muthingi TV and Look Up TV on YouTube. Muthingi TV and Look Up TV, and I'm with my partner Marion Wakageni. I'm Mombo Njao, and as we continue bringing you this live. I don't know how many times you have watched and how many times you've seen these people coming live. The defense forces doing the thing. And when you see this, it's the defense forces doing their thing. And I have my partner Marion Wakageni. Thank you so much, Wamboi. Of course, we can feel the energy of this particular game. We can feel the strength of the finals. And this is kind of it. We were expecting it to be a bigger game. We're expecting so much from this particular tournament, especially today, because it's a quest to determine who are the champions. Will Artillery Brigade defend their champions successfully? Which, as we can see, it's not an easy task. Retaining the title is never easy, and Kahawa Garrison are not giving them an easy run. 11, 16, anything could happen. Anything could happen. It's just how many points? 5 points only. Na mambo yanaweza badilika. Kumbuka mechi ni mpaka mwisho. Tunasema mpaka mwisho. And now tunarudi kutoka half break. Nataka kujua nani mkali wao kati ya mabingwa watetezi ya Artillery Brigade na hawa video show wa Kahawa Garrison. I don't know how many times you have had a chance to see what I'm saying right now, because apparently, I thought kwa jeshi, there's always that mentality that in jeshi they can do like ile kushangilia wanashangilia hapa. As in, are you surprised to see them doing that? Because apparently for me, I thought jeshi they are always quiet. For me, I'm just surprised seeing them, like they are jumping up and down, they are screaming here. As in, it's just so crazy here. Yeah, for sure, Amboi. And it's a conversation that we had yesterday, and I had the opportunity to just speak with one of the high-ranking officers who is also playing. He was going to feature in the finals by the name Nyaga, who is one of the experienced players, over 50 years old, imagine that. And I was asking them, this is not the picture that we have of soldiers, defenses. This is not the picture we have of these particular people. We take them as serious people. Probably even fans are scared to even flock in this particular stadium because they just know that ni wanajeshi. Na kuna ile mentality of wanajeshi, they're serious, we should be freaking out. But what you can see, it's quite different. They are able to display that we are human, just like any other. We can be able to have fun. We can be able to play on the pitch and just have our moments. This is just kind of it, and it's good to see things like this. Ukiona wanajeshi, yua pia kwenye mchezo, si wachache. Wanasema ni wanajeshi na michezo. Yeah, wanajeshi na michezo. And then again, one thing people should know is that these people are not only in handball. There's a team, there's basketball team, there are swimming teams, and apparently, if you look at our history about the athletics, most of them are like the life of David Rudisha. David Rudisha is a defense force,
if you look at most of them work in barracks, by the way. For sure. And one thing I've realized about the defense forces is that you have to be like physically fit. You have like to know what you want, and then you have to know you have to at least have one game that you are good in. For sure. So we'll be resuming back to the game, and just as the organizing secretary Bwana Orondo was just telling us, it's very important for sports and this particular area goes hand in hand, because you need to be very physically fit in order for you to go and fight, for you to protect your nation. So it goes hand in hand in terms of fitness, in terms of the mentality of a player. So this is quite something, and the finals are kind of bringing so much of that energy and that oomph that we can be able to witness. Of course, let's just look at what is happening on the court. Artillery Brigade trying to make, but they do fail to make a score out of it. These both teams are really strong. When I look at both sides, I can't really pinpoint and say who are going to become the champions despite of the margin. Okay, one thing I've realized about Team Kahawa, I've been so observant about the Team Kahawa. One thing I've realized about them is that they have realized that the weak point of their opponent. So one thing I've realized about them is that once their speed, when you realize after they go to the other goal, they go to the other goal. If they don't score, they come back very fast and defend their goal. But the other team is a bit playing with a lot of attention. You know, putting in mind that they have the picture in mind that this is the finals, we have to win, or it's either we do or we die. So apparently the other team is playing with a lot of tension, of which is happening, of which we saw that even the other team that. The previous game that was there for the engineers, the other team went with in the second half, na ile mentality ya wametushinda, we can do this. So that's why you found that wali lose na margin kubwa, because apparently after the second half they were like yeah, tuweze. Yeah, a different mentality for sure. That's it's very crucial to look at the timeouts and the breaks, because what the coach says or what the coach instills in these particular players could make or break them. It could change the game differently. It could work against them, or it could work for them, because you might not play as fashionably as you did in the first half. So coaches really pay keen attention towards these breaks and first half to just try and strengthen the squad. We were talking with Lewis, and what you will notice about the margin and the game plan is like it's one, because apparently the two coaches have been in the same class. Apparently you realize most of them are using the same tactics. So apparently it's so hard to tell who will win here, because you will tell that the players are almost doing the same thing. Yeah, that's for sure, for sure. So now they're looking to score something out of it. They're looking to make it. Kerubo is handing it over, but the defense is tight. Very, very tight. Artillery Brigade are not going to have it easy for them. Of course, at this moment you want to ensure that your defense is very tight, because any margin, any score that you can manage to deny your opponent is what you're looking for. Could be the determining factor for victory. It's not a score, unfortunately. So now bringing it back very quickly for Artillery Brigade. But we can see quite something as Caroline Temko puts a fight. Caroline Temko. But they bring it again and again. Paulina War denies them that one. Clears it with her leg, and some leg work happening right there. Resuming from the first half, none of the teams has managed to put something in the net, which is quite something. You can definitely feel the pressure of this particular game. None of the team has managed to net a single score from coming into the second half, as compared to
walking into the match when it kicked off, where we saw both teams just taking each other toe to toe to toe to toe. And right now we can see actually Kahawa Garrison have just managed to sort of place their first score. That's the tension, that's the heat of this game. One thing you realize about the team when they move from the breaks, there's something that I think the coach either motivates them, when they come back, the mentality is like, now we're in the last segment of this game, so we have to win or we have to win. So apparently when it gets that, both teams have to fight. And apparently when they fight, that's when we're seeing that most of the team, both teams are resisting for them to be scored. And that's why apparently it's getting even more interesting to watch how they defend, the speed. And that's kind of it. Look at Wasike, it's too high. It's too high, Mama. They bring it back. Artillery just trying to make something out of it. And we definitely want to see, no, yet again, they finally managed to bring the tally to 18. They deserve it at least because they've worked so hard to try and bring it. We've seen Wasike trying, and then they put up another shot, still didn't manage to get in. And then finally, something into the net. That's something to be very happy about. The beauty of the game. The beauty of the game, the beauty of the finals of the Bora Cup. Chief of Defense Forces Bora Cup 2022 is just being witnessed and showcased right now. I like to say that fireworks is being ignited at the Ulinzi Sports Complex. Kabisa, mtangazaji mwenza. You can see, even though Artillery are leading, it is not a comfortable win. Yeah, kwa sababu punde si punde utaona limeingia kwa lango lao. Kama namna gani? And it won't be a shocker. It won't be a shocker. Like we talked earlier, and we were just saying with position with my fellow journalist Lewi from the forces. La haula. Haya basi. I just said it. Ukizuba kidogo uko nayo. Ndani unapachika. No, so I was just starting to talk and then immediately I'm just witnessing a goal. That's how quick it is. That's how fast this game is. There is no slowing down. There's no wasting time. You want to be as accurate as possible in this game. Just not throwing the ball into the net, but also ensuring that the accuracy is on point to get the ball straight into the net. That's kind of it. Basi alipo mtangazaji mwenzetu Chacha Roberts, nafikiri anazidi kutazama mchuano huu na he's enjoying every bit of it. Ama namna gani? Kabisa. We'll be able to have a conversation. We'll be able to take us to the other side later on. So that's kind of exciting work. It's got to be in conjunction with the Chief of Defense Force Handball. Sarah Wasike. Did she take the tally to 20? It's Sarah Wasike. If you didn't know, shot number 12 is what she's all about. Time out. Lakini ni Sarah Wasike tena. It's Sarah Wasike again. Very crucial for Kahawa Garrison team. They need to look at what areas should we work on and how do we strengthen our side. So this time out is crucial for Kahawa Garrison. For Artillery, we are one talk about how do we strengthen the squad because right now coming very worrying. 7 points is no joke and it looks really beautiful for Artillery. Comfortable sweep. Not kind of what we saw in the past. Mtangazaji mwenza Wambo, how long do you think it could take to pay back the 7 goals? The team that is leading, they've noticed the weakness that the other team has, and apparently it will be so hard for them to recover. Let me say now, wacha tu niseme tu kweli saizi, it will be so hard for them to recover because apparently hawa wamerelax, hawa wana panic. Alafu wakipanic, hawa wameamua like tunakimbia, tuna defend, it's okay. Hawa wengine wanaamua
tukifika kwa goal yao tunasimama hapo lazima we score, but the others have decided that ni defense. Naam, umesikia mwenyewe mtazamaji, msikilizaji, umeweza kusikia kutoka kwa mtangazaji mwenza Wambo. Mabao 7 is not a joke. It's quite an uphill task kwa timu hii ya Kahawa Garrison kuweza kuyapata 7 ama namna gani? Like I said, when you come into the second half, it could be a game changer. You could see different things. Either you come from behind and surpass your opponent, or you lag behind. The first half we saw a different game from Kahawa Garrison rather, in which that they had a fast pace. But could they match up in the second half and continue to keep up with the pace? No, they are tired, and we can see that they are exhausted in this particular game. And that's kind of it. The scoring sheet is speaking for itself. 7 points to come. Not easy. Let's just see how things unfold. The end of the match. Remember earlier before the match kicked off, we had talked about Sarah Wasike, who is also the captain of the Ulinzi handball team. She really is exhibiting her talent here, and you can see how she's scoring goals, goal after goal. One thing about those talents is that when it comes to games like this, they want to shine, because apparently hapa you never know who is watching, by the way. Sasa lazima hapa ajitolee, because one thing may lead to another one. Unaweza sikia maybe hata ameitwa mahali aende tu akacheze, because apparently if she doesn't shine here, hata shine wapi tena? She has to go. Yesterday we had this conversation, and we made aware that you need to play your level best, because you don't know. Some of these players are being selected to join the Ulinzi team and KDF. You know, there's so much representation for the forces in the league, in the Kenya Handball League. So it's quite something for them, especially if you're a player that is just upcoming and trying to rise your way and shine. This could be your glimmer of hope. This could be your opportunity to shine. So that's kind of it for the Bora Cup 2022. Yes, we talked about that yesterday. But the aim of this competition, the first one was to select one team, one whole KDF team that is known as Ulinzi, that represents KDF in the National League. So when players are playing here, they are exhibiting their talents, so that as you said before, you never know who's watching. You may be lucky to play for Ulinzi. Yeah, another thing was because of interaction, friendship, and above all, it is just because of the championship. The champion is supposed to be known at the end of the day. You know, you've mentioned about Sarah, and as we're approaching World Cup, I've realized that Kylian Mbappe came to be known, he came to shine in the last World Cup, because apparently he was the youngest player. So mentioning about Sarah, it makes me mlinganisha na Kylian Mbappe. Mpampe, Sarah Wasike, Mpampe, ushasema. Bila shaka. Mtangazaji mwenza mwanzia. Sarah Wasike, nambari 12 mgongoni. Unamwona vipi? Sababu ni mfungaji bora kutoka ambaye pia nahodha wa timu ya Aganas. Bila shaka mambo yake mazito, kwa kuwa kumbuka ni mchezaji mzoefu sana, na hilo analidhihirisha hapa katika fainali hii ya mwaka huu 2022 katika uwanja wa kindani wa Ulinzi Complex, katika fainali kati ya Kahawa Garrison na Artillery, ukipenda Embakasi team. So the tally goes to 2015, and earlier on we had this conversation with you, and you said that game is up to the end of the mark. Mpaka dakika ya mwisho, you cannot say who are the winners. Is it the same take for you in this particular game? Yes, I still hold the opinion, because a margin of 5 is not really a lot that can't be covered. Anything can happen, but I do agree with you that Artillery is a very strong team, very experienced, and with a lot of players comparing to Kahawa Garrison. What do you make of Kahawa Garrison's coming into the second half? Are they tired? Why has the pace slowed down, or what is happening exactly? Well, in sports, the best players use the best
they use the best, they use the experience to pin their opponents down. So Artillery, I think, is applying that, and that's why they are leading with a margin of 5. Now 6. Now 6. So now it's 4. So that's what happens with a strong team. You see, again, as I told you, it's not yet over until it's over. Now, if Kahawa scores their penalty, if they can utilize this opportunity, then the margin will reduce to 3. And there it is, 2017. Right. So, Amboy, the only difference with these soldiers and you is only because that the soldiers are trained where weapons are concerned, and also they deal with their fitness every day. So that's the only difference between them and you, but you are both human beings, you are both ladies, so nothing much of a difference. No, there's a big difference, because apparently for them, they can shoot, I can shoot. You know, and then again, one thing, they have realized their passion, because apparently you say they are playing the game out of that, they have to win. But when you realize that, when you see about the Kahawa girls, they have just now, it's because it's like they're losing it. It's like they're making it known that we are coming back, but we can't come back. You know, you ever found yourself in a situation like, yes, I'm coming back, but not really coming back. That's the situation here. And if they go like that, they're giving the Embakasi girls the win. Yeah, that's very true. And remember, in the Kenyan Defense Forces, discipline is number 1, fitness is number 2. So to be a soldier, discipline number 1, fitness number 2. That's why when you see these soldiers play, when you see them walk, when you see them run, when you see them talk, when you see them do everything, they really look strong, courageous, and brave. This is out of the training that we undergo on our daily basis. Remember, these players are the ones that get this chance of playing. Even the ones in the camp, they have these morning runs, so they usually train on daily basis. That's why we don't compromise fitness. I was talking with Marion, and I was telling her that this one, apparently from date 7, Kenyans have seen a very different picture of the Kenya Defense Forces, because apparently sisi tunajua polisi ni mtu wako serious, ni mtu hafai kucheka na mtu, but now because apparently the game that has been so entertaining and the game that has been so having so much drama and so much oomph is this finally game, because apparently you can see at a police, you are seeing them in these benches, they are so screaming here, they are lifting their legs. So apparently I'm like, kumbe polisi anaweza fanya hivyo, you know. That's the mentality that we have, that's the picture we have gotten right now. Like, they are human beings and they can do anything that we can do. By the way, I can surprise you. Maybe you won't believe me when I tell you that soldiers are the most jovial people. By the way, we crack very many jokes, but when it comes to serious things, then we get to serious business. But socially, we are the best. We are normal people. We do everything normal. For example, even people out there, especially the ladies, they like associating with soldiers, the male counterparts, because they are so much social. But this aspect of perceiving soldiers like serious people, like rough people, I think it's a wrong mentality. Soldiers are the most jovial, most disciplined, and they can entertain you a lot. Like, for example, we've got the best entertainers, the best joke crackers are found in the military, and you can see what's going on. Like, for example, this Kahawa cheering group and that Artillery Embakasi cheering crew. You can see the jokes they are making, how jovial they are, singing great songs.
and things of the sort. Mtazamaji wa Look Up na Muthingi TV, we are live. We're coming live from Ulinzi Sports Complex, where the finals are between Embakasi Ladies and Kahawa Garrison, where the score is 22-20, and now the points zimebaki 2-2 wakuwa wakifikiana. So apparently, I don't know what picture you've gotten from Grade 7. Talk to us on our social media handles. It's Look Up TV and Muthingi TV. Tell us what you think about the soldiers, because apparently 98% of the people you're seeing here are the KDF. I don't know the picture you've gotten right now, and it's a finals between Embakasi Ladies and Kahawa Garrison. We are live. We are coming live from Ulinzi Complex, and the score is 23-20. But do you see like this game is now? Is it getting like? Ni mahali tunasembanga tunaenda kuguza ile finali ile tunaenda kuguza ile mwisho. Bila shaka kwa sababu ya muda unazidi kuyoyoma. Kwa sababu ya muda kwa unayoyoma, tuko katika zile dakika za mwisho. Hivi basi kila timu kupitia kwa mkufunzi wao, ndio unaona wakati mwingine wanaitwa time out. Mkufunzi wao wakati anawaita hapo nje kwa time out, anawaambia labda kuna salio la dakika 3, dakika 1. Sasa hapo kuna kwa na ule ubadilifu wa mbinu. Labda kama wako mbele, mkufunzi anawaambia makinike sana katika mambo ya kudefend, na kama wako nyuma, mkufunzi anawaambia wajaribu kushambulia zaidi. Hivyo basi kama ulivyosema ni kweli, muda unazidi kuyoyoma. Kipindi kikiwa ni cha pili, kwa hivyo ile timu itakuwa na makosa chache, inajipatia nafasi kubwa ya kuweza kuwa washindi katika mechi yenyewe. You know, I'm trying to put myself in the shoes that we are playing in the finals. Hii ni finali. Hii yote ni timu yangu inaniangalia, ni timu inanichia, inaniambia you can do it. Alafu hapa hivi kwa scoreboard naona tumebakisha 2, tumebakisha 3. As in, is that thing making them lose the morale? Ama is it making them add up? Ama what is really happening to the Kahawa team? Okay, our traditions with the Kenyan Defence Forces, we do fight till the last man. We do fight till the last man. It's like that. I think even those Energizer people stole our motto. They never say die. A soldier never dies. A soldier fights till to the end. No losing of morale. So Mario, na ukiangalia ama when you look at the game, are we now getting into the last minute? Ama what is happening? What is happening to the Kahawa team? At this moment, I'm loving the game of Kahawa Garrison really, because I love the fact that they're pressing on, because initially I didn't have so much hope on these particular players, because it wasn't as in the first half, because they came in rather sluggish, but right now it's just 3 points, and time is as much as time is still running, and it's tick-tock. From yesterday's game, if there's something that I've learned is that game is up to the last minute score. Look at that. Is it 24-21? Damn, that is beautiful. Sensational. But anyway, like I was saying, right now the margin is very slim, so Kahawa Garrison can change this game. They still have the chance. They see it's just 3 points, and they can feel it that it's, if we just press a little bit harder and just push, we can get something out of this. Into the second half of this final ladies category. Into the second half of the finals and the ladies category, where Artillery Brigade, also known as the Gunners, are leading by 3 goals ahead of Kahawa Garrison. It is a very competitive match and a very tough one. Yep. Indeed, Kahawa are giving the champions a run for their money. What do you think? They are definitely giving them a run for their money. We are seeing a heated rivalry. We're seeing so much. We expected this kind of
Sensational. 24-22. Oops. Just 2 points. Hii tunaweza fananisha, mtangazaji mwenza, tunaweza ifananisha na ile ya DOD na nini Nairobi waliocheza na Actually this is Engines. actually that Walikuwa wanashindana kidogo tu. Actually, it's quite similar. When you see the fashion and style of play, it's definitely something similar to this because it's the finals. Everybody wants to be emerged as the champion. Kahawa Garrison have come so far, and just losing right now will be such a bad look on. Masi Wasike feels it. Sarah Wasike rather feels it. She definitely How could she miss that one? She felt that she had it in control, but you know. But nice try though. One boy, how do you miss that one? It's always about the game. It's about the game. We know apparently for game lazima ukuwe na focus because huwezi rusha tu mpira to just like that. And you have to follow the rules. If you are working with the ball, then that means you're losing it. So you have to follow the rules. You have to like make concentration. Definitely. It's about the game. That's kind of it, right? That's the feeling of the finals. 2 points gap. And let's just look at the game and talk about this particular game as it unfolds. Sarawasike tries, but the defense is too much. Ow! Do they make it? It's too hard. The goalkeeper does it. You use your height to your advantage. She used it to advantage. That's the power of Pauline Awar. And they call for a timeout, and can just see a one-on-one session there from the coach. Just trying to have this talk on what areas do we work on? What can we do to change the game? What can we do to strengthen our squad from both sides of Kahawa Garrison and Artillery as the margin just runs from a 2-point gap? Quite something. And this is the feeling of the finals. Of course, we said streaming live on Lookup TV and Muthingi TV, where you can get this on Signet, Go TV, Star Times. This is where you can catch all these competition heated match as it unfolds. The Bora Cup, CDF Bora Cup 2022. And of course, on the social media platforms, there's a link right there on YouTube and Facebook. You can just click on the link and get the match as it unfolds and feel the thrill and feel the sweetness of this particular game. Now we go back to action. So it's a communication with Dorothy Muchuma, trying to communicate with Diana Karani. Beautiful game from Medina Kerubo, number 13. It's no joke when you get to the finals. It's certainly no joke when you get to the finals because you can definitely feel the pressure as each team tries to score and just try to make something out of it. Everyone wants to make and emerge the champions of the Bora Cup 2022. So who is it going to be? Is it Artillery Brigade, who are the defending champions, or Kahawa Barracks? That is yet to be determined because 2 points gap. What do you think about this? 2 points clear, and it's not a comfortable win. Yes, as always, I always tell you, it has never been a comfortable win. Despite anapatiwa njano nyekundu, anapatiwa nyekundu mwanadada ni nani? Phoebe Mureithi wa Artillery. Phoebe Mureithi anapigwa nyekundu. So now they want to attack, and that's we talked about Kerubo's power. Muchuma tries it, but the defense is too tight. Remember, they are one player less, so
definitely not such a good feeling for Artillery. Amecheza visivyo. Anacheza visivyo. Dorothy Muchuma. They are, kama ingekuwa ni mchezo wa kandanda tungesema one man down. Lakini ni sababu ni wanadada tunasema one player down. Anarudi huku captain anampatia. Wajua mtangazaji mwenza they're less and for Kahawa Garrison they really need to take advantage of this opportunity if they want to emerge as the champions. Amechezea visivyo mfungaji bora wa Artillery. It's the captain down. Wasike down. Senior Sergeant Sarah Wasike is down. Remember, this is the captain of Artillery Brigade, so we sure hope she is okay, she's all right, because this is a particular very crucial player for the team and the squad in general. She has been very inspirational in coming all the way to the finals, and it will be such a shame because already Artillery are playing with one player less, so sure hope it's not something serious as she tries to get up and to determine. You can see Wasike feels it, the emotion running through because she's seen off the court. So now it's for them to take advantage of this from the penalty spot and bring the tally. Question is, can she manage to net from the 7-meter spot? The pressure is not easy. 7-meter spot is where you need to take advantage of this particular area and come out with something, because it will be really bad, a bad look to miss a penalty, especially after suffering a red card and their best player being seen off. Actually, everyone is watching. Hii ni ile penalty. Sensational. Sensational, beautiful, remarkable. Wasika enjoys it. And beautiful, sensational. Beautiful, sensational. Bila shaka. That is the energy. You know that you are the champions when you can bring the tally to 25-22. 25-22, they have managed to retain the title successfully, strongly. It has not been easy. Of course, it has not been easy with Kahawa Garrison just missing with a small margin. Remember, this particular team has suffered a red card and has played towards the end with one player less. Remember, their captain, Sarah Wasike, who is just being celebrated right there in the middle of the pitch, also suffered some injury situation and had an injury concern. So it is a good feeling for Artillery at this particular moment because of those crucial mistakes they made. And of course, a penalty was very crucial. You don't want to miss any mark. It's now 25-22 for the final score. Artillery Brigade successfully retain the title for the women's side. Next game coming up, Artillery Brigade again for the men's side. What do you make of this? Artillery Brigade versus Nairobi. There's so much pressure of Artillery for the men's side to at least come up with something. Already the women's side have been able to retain the title. So much pressure and all eyes on Artillery Brigade to showcase exactly what their female side has seen. What do you make of the last game of the men's finals? There's always a saying that inaambiangwa kazi ya mwanamke ni kutoa aibu ya bwana. So maybe wanawake wametoa aibu ya bwana. We never know what's gonna happen. But apparently, let me tell you, if they come with this motivation of our women have done it, it's our time, then
it's gonna be beautiful. It's gonna be amazing. But one thing I've loved about the Kahawa team is that they never said never. They have been defeated fighting. As in, they have just raised their hands when they were still fighting, because apparently they have done a very commendable job. They have played so well. As in, their moves are so good. But you know, in every match they have to be a winner and a loser. And apparently Embakasi does the thing. So. Wambui, let's talk about artillery, and I want to even get your feedback, Shida. Artillery towards the end. Wasike down, penalty awarded, one player handed a red card. Shida, what happened towards the end? There's so much drama towards the end of this particular final of the women's. What was that? What do you make of that? I think artillery players have the so-called fighting spirit. They have fought until the end of the match, despite that they were less, one player down. Sarah Wasike, the captain, and they also coordinated very well, despite of lacking the captain, the commander on the field. They still had to perform well. Ladies and gentlemen, 2022 Bora Cup Championship, ladies, the winner is Artillery Brigade. Asante sana. Ama namna gani? Mambo ni kama hayo. Tuweze kwenda ili tupate angalau moja ama mawili kutokana na wakufunzi wa respective teams, ili tuweze kuona wana yapi ya kutueleza ama namna gani. Kweli kabisa. We will be having this conversation as it unfolds, because right about now Wambui is just going to have that talk with we can see on the screen Wambui going to have that conversation with the coach from the Brigade and from the Kahawa Garrison side. Of course, she's going to also have a conversation with the champions themselves. Handball inaingia interview. Handball inaingia interview.